Hallo und herzlich willkommen. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Das Embargo ist gefallen und damit darf ich endlich meine aufgenommenen Folgen von Cabernet für euch präsentieren. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass ich auf jeden Fall ein Let's Play davon machen werde und tada, hier ist der Start. Wir müssen allerdings nochmal komplett von vorne anfangen, weil wir dann in der Vorstellungsrunde ja die Demo gespielt haben und der Stand von der Demo wird leider nicht übernommen. Dementsprechend, ja, starten wir einfach nochmal von vorne. Osteuropa, Ende des 19. Jahrhunderts. Thank you all for coming here today to say goodbye to my Liza. I never thought I would bury my own daughter, my own blood, my pride, yet I can't do this. Go, please say something. I just can't. There. It's all right. What can I say about someone dying so young? Particularly, someone as special as Liza. If I may, I won't dwell on the circumstances of her tragic death today. Instead, I'd like us to celebrate her life. Despite her obvious calling for medicine, when she was little, I always thought she would become a famous writer. You should have heard how she could spin a yarn. She used to tell me her own fairy tales when she was a young girl. The creatures she made up, the stories she told me. The classic ballads were no match for them. Such a bright girl. Always a top student. Always the pride of her parents. By the time she graduated, Liza knew everything there was to learn from books about science in our enlightened age. Laws of physics, human anatomy, chemical solutions, you name it. Every time she went on about this scientist or that discovery, she'd light up like a matchstick. Most of the time I couldn't understand a word of it, but I just nodded along and mused at how bright our girl was. I can't tell you how proud we all were when she was accepted at the medical academy. I had no doubt that she was destined for greatness, but to become a doctor, one of the first women to achieve that in the whole country. If someone deserved that honor, it was our Liza. But my niece was so much more than a gifted student. Even with all her talent for science, what everybody truly knew her by was her artistic nature and angelic voice. Do you remember her summer night performances at the cabin? Her singing, no matter the song, time or place, it felt like it spoke to you alone. Haunting, otherworldly, beautiful. She was my favorite niece. Let us raise a glass to her. Pour some vodka for Kolya, too. He is old enough to send his sister off. A piece of my soul went into the ground with her today, as I'm sure did many of yours.
Let those pieces help Liza, wherever she is now. To Liza. When I was a little girl, I often had trouble falling asleep. My mother used to sing me this lullaby to comfort me. Tonight, I slept deeper than I had in my entire life. I had a disturbing dream that a string was coming out of my mouth. When I started pulling it, I realized that it came from all the way down my throat, buried somewhere deep in my body. I kept pulling, but I couldn't go too quickly for fear of burning myself with friction. Finally, the whole string was out. I felt relieved, but also strangely empty. I realized that I was in my bed, with my mother sitting beside me, crying. I didn't know why she was in tears, but I knew it was my fault. Dear Lord. Mom? Kolla? My body feels like it's stuffed with cotton. Like I slept for days. Ja, und wir haben ja in der Demo schon herausgefunden, was wir sind, nämlich, dass wir ein Vampir geworden sind. Either this is a nightmare, or I'm in hell. This feels too real to be a dream. Leider haben die Entwickler nicht auf mich gehört, was die Musik betrifft. Vielleicht wird es ja später nochmal hinzugefügt, das wäre natürlich schön, dass man die ein bisschen runterdrehen kann. Ich kann trotzdem nur hoffen, dass ihr auch den Text und auch mich versteht. Ich habe es ein bisschen lauter gedreht, aber ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt letztendlich ankommt. So, eine Kerosinlampe. Ihr seht schon oben links, unser Blutanteil, sage ich jetzt mal, ist ziemlich leer. So, das soll ein Blutfleck sein, glaube ich. The cupboard is locked. Why would anyone keep something of value in a place like this? My medical journal from the academy and my family medallion. Who could have brought this here? Ein handgefertigtes Medaillon aus Sterling-Silber, das Liza von ihrem Vater geschenkt wurde. So, wenn wir jetzt Tab öffnen, können wir das Notizbuch hier öffnen. Da sehen wir dann unseren Charakter, ich weiß jetzt nicht wie rum, ich glaube, das ist das Yin und das Yang, sage ich mal. Und da müssen wir dann mal ein bisschen schauen. Das Rote war, meine ich, so eingebildet sein oder so. Das wird nachher noch erklärt. Und links ist halt dieses Menschliche, dieses Gute in uns. Münzen werden wir unterwegs auch noch finden. Wir werden im Rang aufsteigen. Und was ganz wichtig ist, sind hier unten diese Ränge von Musik und Kunst, Literatur und Schreiben, Wissenschaft und Logik und Geschichte und Politik. Weil damit kommen wir dann nämlich nachher weiter und können wieder weitere Informationen besorgen und so weiter. Hier sehen wir die ganzen Aufträge. Im Moment haben wir jetzt natürlich noch nicht wirklich einen Auftrag. Heute ist der 11. Juni. Auch wenn wir jetzt kein Jahr haben. Hier kommen dann die ganzen Beziehungen, die werden dann freigeschaltet von den Leuten, die wir kennenlernen. Also die Leute, die wir kennenlernen. Und Glossar, Begriffe zuprosten bei Beerdigung. Achso, das war hier, glaube ich, wo man dann
immer wieder was Neues lernt und was es heißt und so weiter, damit man sich in der Gesellschaft besser unterhalten kann und auskennen kann. Ja, und Inventar, denke ich mir mal, sollte klar sein. Locked. Hello? Anyone? Please help. I'm stuck here. Anyone? Hello? Who is this? I'm locked inside. Please help. Are you still there? Maybe you can't talk? Please knock twice for yes and once for no. Thank goodness. Can you help me open the door? Thank you. Thank you so much. Will you help me? What is it that you want from me? I don't have much, but I can owe you a favor? Then it's settled. Whoever you are, do you hear me? If you open this door, I, Елизавета Morozova, will be in your debt. What the hell is this? My shoulder just felt like it was burning up. I can't see anything from this angle. I should check up on it later. It's open. No one. What have I gotten myself into? Ja, das ist die große Frage. Ach, ich darf mich wieder nicht bewegen. Charakterbogen. Das habe ich eben schon alles erklärt. Achso, wir haben 5 Punkte bekommen. Okay, dann können wir jetzt die 5 Punkte einsetzen. Ich weiß nicht mehr genau, was jetzt davon am besten wäre, aber ich setze die mal bei Geschichte und Politik ein, damit wir da auch schon mal einen gewissen Grundstock haben. Hier war, glaube ich, nichts. Nee. Neues Ziel. Finde einen Weg nach draußen. Hello? Can anybody hear me? What a peculiar painting. So, die 7 Punkte haben wir nämlich jetzt noch nicht. Wir haben nämlich jetzt hier verschiedene Sachen, die wir mit den Gegenständen machen können. Und wenn wir mehr Punkte gehabt hätten, also Geschichte schon im Vorfeld, sage ich mal, 5 Punkte hätten und dann noch welche dazu, dann hätten wir die Menschen begutachten können. Jetzt können wir nur die Mimik betrachten. The husband and wife in the picture don't look very happy. If I had to guess, I'd say it wasn't the perfect marriage. The husband and wife in the picture don't look very happy. If I had to guess... Okay, da sagt sie nur das Gleiche. Ich dachte, wir könnten das vielleicht nochmal intensivieren. Aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. It smells like death here. Like there's someone's money in here. I could live on this for a week. Wenn wir das Geld liegen lassen, dann haben wir eine bessere
Ein besseres Karma quasi. Ich weiß aber nicht, ob wir das Geld brauchen. Letztes Mal habe ich das Geld genommen. Ich meine, irgendjemand muss ja das Geld hier auch hingelegt haben. Ich gehe davon aus, die haben das Geld da hingelegt, weil ich das nehmen soll und davon leben soll, sozusagen. Also sie sagt, sie kann eine Woche davon leben, das ist schon krass. Aber wir lassen das Geld diesmal liegen. Das haben wir nämlich letztes Mal nicht gemacht. Tempting, but... Stiehl nicht das Geld aus der Schublade im Keller. Ach, das ist in der Schublade nicht oben drauf. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Errungenschaft bekommen. Moralpunkte. Lisas Moral ist formbar. Für bestimmte Entscheidungen erhältst du Punkte in Menschlichkeit oder Nihilismus. Einige Entscheidungen stehen Lisa erst zur Verfügung, wenn sie bestimmte Stufen erreicht hat. I can't take what isn't mine. The mirror is covered by a sheet. People only do that when someone dies. Mother explained that this is so the dead soul does not get lost and trapped inside. Silly superstition, of course. We live in the age of science where there's no room for this nonsense. What is this? Where is my reflection? I can't see myself. It must be a trick mirror. Das versuchen wir uns zumindest einzureden. Eerie. It's hard to say without seeing the face, but this dress. Could it be the same girl from the first painting? Oh, this is unbearable. I'm a doctor. I can get through this. Give me strength. No matter what is on the other side. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es wird grauenhaft sein. Es ist eine Teeparty. What in heavens is all this? Kapitel 1. Höhere I will make Gesellschaft. sense of all this later. Something is wrong. My head is spinning. I feel the floor slipping from under my feet. Would you look at her? Miss, are you all right? Mind your own business, Petya. It's rude to stare at a lady. Sorry. I know it's not ideal, Countess Orlova, but I'm afraid there is not much we can do at this point. Of course now there bloody isn't. The right time to act was last week. I don't understand where this influx of product is coming from. It's undercutting our prices. Where were you when I... Who is this creature? Darling, you look like a little domovoy. Come over here. I don't bite. Hello? Wenn ich mich richtig erinnere, sind dumme Voice, meine ich, die Wassergeister, die die Menschen halt, ja, bezirzen und ins Wasser ziehen. Sowas ähnliches wie die Meerjungfrauen in Böse. I'm Liza. You must be the doctor's new apprentice. Look at you, poor thing. You must be fresh out of the ground. Excuse me? Ugh, nobody must have actually inducted you. How typical. No surprise with the men around here. Hussar, why is she in such a state? She was not supposed to wake. I'd love to catch you up, dear, but sadly I have some urgent business to attend to, thanks to this gentleman over here. Hussar, be a darling and show this young lady around once she's decent.
As you wish, madam. If you'll excuse me, I'll go for a smoke on the balcony. You can find me there. You're excused. If I recall my first day correctly, your head must be killing you. Here, drink this. Thank you. May I ask what this is? If you know too much, you'll grow old sooner. Trust me, it will lift your spirits. Whatever this is, it's beyond delicious. It's sweet and thick and tastes like cherry and wild strawberries. Thank you. I do feel a lot better all of a sudden. Now go change. We can't have you gallivanting around in those scrubs. There is a nice dress about your size in the cloakroom. Consider this my welcome gift. Thank you kindly, madam. Ich bin schon wieder drauf reingefallen. In der Demo habe ich auch den Namen, ich habe einen falschen Namen gesagt, obwohl ich den richtigen im Kopf hatte. Orlova. Idinsova war es nicht. Ich glaube, Orlova hatte ich gesagt und der erste Name war es. Oder genau andersrum. Sie hat mich da auch schon so böse angeguckt. Das ist gemein. Skvotsova. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach den. Madame Orlova. You're welcome, child. Now off you go, change and mingle. Time is money. Hat sich verbessert. Ich hab echt nicht zugehört, aber ich habe den richtigen Namen gefunden. Okay, sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal schnell hier durch die Have you Tür. heard? The Countess is sending me on a special assignment to the capital. You lucky devil. I've been stuck here for years. I swear, I'd dull my fangs just to spend a night in the city. Ja, wir gehen erstmal hier hin. Another cloth on a mirror. Something bad must have happened. So strange. This mirror doesn't work either. That should do it, hopefully. Goodness, this must be the dress the Countess was talking about. Such an ornate Western style. It must cost a small fortune. I want nothing more than to change out of this horrible nightgown, but this is just too much. It's perfect. Fits like a glove. The Countess sure has excellent taste in literature. In other circumstances, I'd spend all day here reading. I still don't know what's happening here, or at least I hope I don't. But delaying the inevitable is just tying my stomach in knots. I need to find that young man and learn the truth. I'm starving, and the food looks so fresh and delicious, but the strangest thing is, I have absolutely no appetite for it. I'm starving, and the food looks so fresh and delicious, but
The strangest thing is, I have absolutely no... Good evening, Hussar. Ah, there's our belle of the ball. Liza, right? You actually don't look half bad when you're not covered in graveyard dirt. Graveyard dirt? First the Countess, now you? Why is everyone going on about funerals? Surely an educated lady like you must have put together who we are by now, haven't you? I'd rather not guess. Please, just tell me straight. Who are you? Simply, we are vampires. Is this why I had no reflection in the mirror? If that's what you're concerned about, you look just fine. Does this mean I'm dead? Dead, alive, who the hell cares? Trust me, Liza, you just won the lottery. I don't even remember how it happened. Must be some sort of a defense mechanism that suppresses a traumatic experience. That actually does happen quite a bit. That memory usually comes back soon enough. Eine allgemein bekannte Nebenwirkung der Verwandlung in einen Vampir ist das Vergessen der Umstände des eigenen Todes. Die höhere Gesellschaft rät davon ab, jemandem die Details seiner Verwandlung zu erzählen, da dies ein zusätzliches Trauma während des ohnehin schon turbulenten Übergangs verursachen kann. Meistens kehrt die Erinnerung an den eigenen Tod innerhalb des ersten Jahres nach der Verwandlung zurück. In manchen Fällen kann die Todesamnesie aber auch Jahrzehnte dauern. What about my family? When can I see them? I was worried you will ask me that. Technically, they think you are dead, and it is best for everyone if they keep thinking that. It's true, too. I can't just leave them like this. They have to know I'm all right. Look, I know this is too much for you to take in right now. Maybe that's a conversation we should revisit another time. Countess calls you Hussar. What's your real name? At this point, I've been called that far longer than my real name. Just call me that. All right, Hussar it is. I have so many questions. See, that's what I was afraid of. Theory is not my forte. I'm a proponent of learning by doing. Why don't you go talk the ears off some other guests while I finish smoking in peace? After that, I can show you what it's really like to be one of us. I suppose I can do that. Could you at least tell me a little bit about the people, the guests in there? Oh, come on. Where is your spirit of adventure? I'm sure you'll figure it out on your own. Geschichte 10 habe ich doch noch nicht. Okay. What is it? I wonder if the Countess would approve of you pushing your responsibilities off to a bunch of strangers. Well played. Fine. Let me think for a moment about our fun little group here. You've already met the Countess, so that's a big plus. Not everyone gets to do that in their first month, let alone first day. Who else would you like to know about? Who is the intense lady with the purple hair? That's Elisa.
She is quite important around here. I'd try to start out on the right foot with her if I were you. What could you tell me about the woman in the pink dress? You must mean Arben. You know, they say she was born somewhere far to the east. That broad has been around forever. Probably has a tale or two to share. What about the young man who asked about my health? Who? Oh, you must mean Petya. He is just a human. Elisa brought him in for fun. He is such a card and has absolutely no clue. That sounds cruel. Ugh, don't be like that. It's all in good fun. I suppose that's everyone of note, really. Besides me, of course. Of course. All right. Thank you kindly. I'll be back soon enough. No rush, please. Ja, damit haben wir den Auftrag erhalten, uns ein bisschen quasi unters Volk zu mischen. Aber da dies ja ein Let's Play ist, werden wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und wir werden dann den nächsten Teil, wo wir uns ein bisschen unter die Leute mischen und noch ein paar andere Sachen lernen, den werden wir dann in der nächsten Folge machen. Erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Cornelia Völkner, Beatkrieg, Timothy Nasu, Oldspeed, Daniel Bier, Kai Kruse und Nathalie Tappmeier. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!